in Waakhond op Sky TV. DNA vergaderde afgelopen week over wijziging vuurwapenwet, kansspelen en diverse politieke issues. 5 politieagenten doodgeschoten in de Amerikaanse stad Dallas. En SLM heeft een nieuwe directeur voor minstens een jaar. In de Nationale Assemblée zijn afgelopen week diverse wetsontwerpen behandeld. Hieronder de wetwijziging vuurwapenwet en de wet op kansspelen. Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen gesteld door leden van uw geacht college op het wetsontwerp tot nadere wijziging van de vuurwapenwet, dat althans in uw college in behandeling is, zal ik thans overgaan tot de beantwoording. Er zijn voorstellen gedaan tot intrekking van artikel 21a betreffende delegatie, aanpassing tarieven bij staatsbesluit. Het ministerie neemt uw voorstel over onder aantekening dat het beleid bij de uitvoerende macht eigenlijk wordt belemmerd. Maar uw voorstel wordt overgenomen. Voorzitter, er zijn vragen gesteld omtrent de stand van zaken van de registratie van vuurwapens in het binnenland, die enkele jaren terug werd gehouden. De procureur-generaal zal wederom een herregistratie houden en onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke politie. De procedure is niet helemaal op gang gekomen vanwege gebrek aan mankracht bij de politie en middelen. Dat was toen hoor, dus nu gaan we dat oppakken. Voorzitter, er zijn vragen gesteld met betrekking tot de onderbouwing van de verhoging van de tarieven. Hierop ga ik als volgt in. A. In de vuurwapenwet waren de tarieven voor het laatst gewijzigd bij wet van 8 oktober 2001, waarbij de bedragen nog in Surinaamse guldens waren opgenomen. Nadat op 1 januari 2004 de Surinaamse gulden werd vervangen door de Surinaamse dollar, waarbij 3 nullen van de Surinaamse gulden werden vervallen, is het thans nodig om de tarieven aan te passen. Ik heb ze net voor u genoemd. 5 gulden, 20 gulden, 80 gulden of SRD's. Een andere reden is dat in verband met de steeds toenemende prijsstijgingen en daarmee gepaardgaande kosten voor de overheid, waaronder de kosten voor dienstverlening ter afwikkeling van de conform deze wet aan te vragen vergunningen, wat maakt dat deze bedragen niet langer kostendekkend zijn. Men moet dit niet onderschatten. U moet hierbij denken aan de automatisering, de aanschaf van papier en printer in, het onderzoek door de plaatselijke politie, salarissen en overwerk van politieambtenaren, transportmiddelen van voertuigen, boten, brandstof. U moet de overheidkant van, hiervan niet onderschatten. Willen we hiermee ook het vuurwapenvergunningenbeleid reguleren en we bereiken ook hiermee dat het een inkomstenverhogende maatregel is voor de overheid. Wat ik u wel kan voorhouden, en ik hoop dat uw college zich erin terug kan vinden, is dat met betrekking tot het gebruik van jachtgeweer, we een voorstel hebben dat in feite een onderscheid maakt in regio's, waardoor er een verschillend tarief zal zijn. Ons voorstel is dat voor degene CQ-houders die wonen en werken in de districten Marawene, Brokoponde en Sipaliwini, het tarief SRD 50 is. Dat is de eerste categorie. Deze categorie hebben we laag gehouden, omdat duidelijk in de debatten naar voren is gekomen dat het jachtgeweer eigenlijk voorziet in de dagelijkse basisbehoeften van de binnenlandbewoner. Het is afhankelijk van hetgene, het vlees enzovoort wat hij vangt of doodschiet met zijn jachtgeweer. Voor degene CQ-houders die wonen en werken in de districten Kommerwijnen, Wanica, Saramaka, Koroni, Nikeri en waarschijnlijk moeten we para hier ook bij, sorry,
para moet er inderdaad ook bij. SLD 100. Daar hebben we het ietsje verhoogd, omdat de mensen die wonen en werken in deze districten niet afhankelijk zijn voor de dagelijkse voedselvoorziening van het jachtgeweer. En dan hebben we nog een derde categorie. Voor degenen, CQ-houders, die wonen en werken in Paramaribo, 200 SLD. Voor de schietsport- en jachtsportliefhebbers, 200 SLD. Dat is het voorstel van het ministerie. Bedankt, voorzitter. Voorzitter, natuurlijk dank aan de minister voor de uitgebreide beantwoording van de gestelde vragen. Maar ik heb een vraag gemist, of twee vragen. En één is, wij hadden gevraagd om te weten wat de status is en hoeveel jachtgeweren van binnenlandbewoners nog zitten bij de politie. We weten dat er op verschillende momenten de mensen hun jachtgeweren moesten indienen, maar daarna hebben de mensen nooit meer iets gehoord van de status van deze jachtgeweren. Hoeveel vuurwapenvergunning mag iemand hebben, een burger hebben? En mag de burgers een depot? Want ik ken mensen die een hele wapenmagazijn hebben in een woning. Mag dat? Is dat legaal? Mogen de mensen militaire wapens in hun bezit hebben, burgers? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil de minister bedanken voor haar uiteenzetting. Ik heb een paar vragen. De minister zegt dat ze inderdaad de automatisering en de centrale informatie en registratie overneemt. Ik zou graag ook willen vragen met betrekking tot het aantal wapens, maar ik zou ook willen vragen een centrale administratie en registratie met betrekking tot aangifte, vonnissen, etc. om te kunnen beoordelen wanneer er actie vereist is van de regering om bijvoorbeeld de machtigingen in te trekken of de beschikking in te trekken. Een tweede vraag die ik heb is, de minister zegt bijvoorbeeld mensen die lid zijn van een schietvereniging, dat ze zich niet houden aan de vergunningsvoorwaarden. Ik denk dat het een heel belangrijk aspect is waar dus de regering ook actie moet gaan ondernemen om de mensen te wijzen op de vergunningsvoorwaarden en ook meteen daar actie op te ondernemen, intrekken van vergunning, etc. Een andere vraag, of twee andere vragen die ik heb is, ik heb in het betoog van de minister gemist de onderbouwing van de bedragen waarom het ministerie is gekomen tot bedragen van 50 SRD, 100 SRD, 200 SRD, maar ook de voorgestelde bedragen voor vuistvuurwapens. Wat is de onderbouwing? Welke kostenaspecten? Want in de memorie van toelichting is aangegeven dat de verhoging wordt voorgesteld vanwege de gestegen kosten en voor de dienstverlening. Maar ik wilde graag die onderbouwing van de minister hebben. En het tweede wat ik niet heb begrepen, en misschien kan de minister daarin verduidelijken, is dat de minister die bedragen heeft genoemd. Zijn die bedragen bedoeld voor de beschikking, dus wanneer je een vergunning krijgt? Of zijn de bedragen die hier genoemd zijn door de minister voor de verlenging van jachtgeweer? Die onderbouwing, zijn het voor de beschikkingen of zijn het voor de verlengingen? En het tweede is van vuistvuurwapens heeft de minister ook voorgesteld van kunnen we dat in verschillende termijnen doen. Op zich ben ik geen tegenstander, maar kan de minister dat ook onderbouwen graag? Bedankt, voorzitter. Ten aanzien van wapens kun je veel zeggen. Echter, tot nu toe is het zo dat men een vergunning aanvraagt. Vervolgens wordt het goed of afgekeurd. Maar laten we uitgaan van het goedkeuren. Dan kan die persoon stappen en een wapen kopen, munitie kopen, afgelopen. Zonder kennis te hebben van het vuurwapen. Nergens ter wereld is dat zo bij geen enkele gewapende dienst dat je binnenstapt en gelijk een wapen in de hand wordt gestopt. Je krijgt eerst onderricht. En dat stukje vraag ik om mee te nemen in
de gewijzigde wet. Waarbij de persoon of personen in kwestie die een aanvraag doen voor een commissie komen, gesteld dat iemand een 9 mm wil kopen, vuistvuurwapen. Dat die persoon onderricht krijgt. Maar ook dat die persoon een psychologische test ondergaat. En onderricht praktisch zowel theoretisch. Theoretisch bedoel ik dat wapen uit elkaar kunnen halen, in elkaar kunnen zetten en praktisch kunnen schieten met het wapen in diverse standen. Aleer de persoon een vergunning te geven. Waardoor we dan verzekerd zijn van de persoon die zo'n wapen heeft, of althans een vergunning. Afronden. Ja, met het wapen kan omgaan. Nu is dat niet zo. Jan en Alleman kan vragen en krijgen. Begrijpt u? Dus dat wil ik meegeven. Ten aanzien van de verhoogde bedragen, daar sta ik niet achter. Zijn te hoog. U stimuleert daarmee illegaliteit. Dank u wel. Voorzitter, ik heb geluisterd naar de minister. Maar voorzitter, ik twijfel dat de binnenlandbewoners zullen meedoen met de herregistratie. Omdat er eerder een herregistratie had plaatsgevonden 2005-2008. Het geachte lid Waterberg is al zo'n beetje ingegaan op dat stuk. Waar men geweren en podaren van de mensen hebben meegenomen naar de stad, voorzitter. De mensen in het binnenland hebben dus een trauma hiervan overgehouden. Ze vragen altijd naar waar zijn onze geweren. Ze moeten nieuwe aanschaffen. Waar vinden ze dat geld? Dus ik vraag via u aan de regering dat de mensen goed geïnformeerd moeten worden. Anders gaat het niet lukken met de herregistratie. Dank u wel. Maar ook diverse politieke issues kwamen aan de orde, waaronder de toespraak van president Bouterse op de recente CARICOM-topconferentie in Guyana. Voorzitter, bedankt dat u mij de gelegenheid geeft. En u weet, ik had aangegeven dat na een brandende vraagstuk ook die kwestie van de president speelde. Dat de president onlangs op de CARICOM staatshoofden meeting, conferentie, de oppositie beschuldigd heeft van destabilisatie door misbruik te maken van de verslechterde economische situatie. Wij keuren dat af. Wij zeggen bij voorbaat, we keuren het af, maar we vragen de president, hij moet niet daarbuiten. Nee, maar even let gajadien. Nee, er is duidelijk een punt. U hebt gevraagd, u hebt wat gehoord. Wij hebben dat, ik weet dat niet. Maar u vraagt om opheldering. Toch? U vraagt om opheldering. En ik vraag u, we hebben afstemming gekregen over het vraagstuk van de IBS. Dat u ons in feite verlicht met het vraagstuk van de IBS. Ik heb u heel specifiek gevraagd. Het is een zaak die u zegt dat u hebt gehoord. U kunt u beperken om opheldering te vragen. Ja? Oké. Voorzitter, we hebben ook het betoog van de president op papier. Waar hij dat gesteld heeft. Dus daarom vragen we de president, laat hij hier komen verklaren. Maar niet daarbuiten het land te verkopen. En maar hier te komen in het parlement om daarover te praten, voorzitter. Maar we komen met een verklaring uit, voorzitter. Oké, goed zo. Maar ik roep u op. Ik vraag u dus om te gaan naar het punt. U hebt maar 2 minuten. Voorzitter, die kwestie van EBS, daar weten we dat die samenleving geconfronteerd is geworden met wisselvallig beleid van de regering. De minister van NH geeft aan dat er nu een ander tariefsysteem gehanteerd zou worden, gestaffeld. Geen deviezen meer gevraagd zou worden. We zien dat EBS dat blijft doen. Straks hebben we 15 juli moeten de nieuwe uitdraais gemaakt worden van de rekeningen, voorzitter. En we hebben tot nu toe de informatie dat de EBS nog steeds werkt met de oude tarieven, de verhoogde tarieven naar die samenleving toe. Ex-SLM directeur Robbi lachmising is vanaf 5 juli 2016 voor een jaar benoemd tot directeur van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij.
Lachmising volgt Louis Voogd op, wiens contract op 8 juli expireert. We spraken de nieuwe directeur van de SLM onlangs bij de herdenking van de vliegramp van 7 juni 1989. Luistert u naar het interview dat People FM toen met hem had. Meneer Lachmising, ten tijde van de vliegramp in 1989, wat was uw functie toen precies? Ik was toen vertegenwoordiger van de SLM in Nederland. Dus de verantwoordelijke man in Nederland van de SLM. Kunt u zich nog herinneren hoe u het bericht het eerste hoorde? Wie meldde u het? Ik kreeg het van de directeur toen, de heer Wijlen Atamungra, telefonisch tegen 8:00, 8:30 Nederlandse tijd op kantoor. En ik kon mijn oren niet geloven. En ik kon het in eerste instantie niet verwerken. Dus toen het echt tot me doordrong, om eerlijk te zijn, ben ik toen in tranen uitgebarsten. Het personeel bij elkaar gehaald en toen kwamen er al mensen daar informatie in winnen en zo. Zo heb ik het gehoord, ja. Er trad toen natuurlijk een noodplan in werking. Kunt u zich nog herinneren wat er allemaal toen georganiseerd moest worden nadat het bericht bekend werd? Nou, noodplan in principe in wezen hadden we geen plan. Want je houdt, toen de tijd hield je geen rekening dat er een vliegramp met vooral de SLM zou gebeuren. Dus ik heb het personeel erbij gehaald. Er kwamen wat mensen, de ambassade, het consulaat. Iedereen kwam naar het kantoor aan de Weteringsschans van de SLM. En ja, toen hebben we dat zo goed als mogelijk met de gebrekkige informatie die we uit Suriname kregen. Ik bedoel, begrijpelijk ook dat de informatie gebrekkig was. Ja, toen niet de moderne communicatiemiddelen zoals nu. En met die gebrekkige informatie moesten we de familieleden, omdat de meeste passagiers uit Nederland kwamen, moesten we de familieleden van informatie verschaffen. Dus dat ging erg moeilijk en uiteindelijk, als je het nu bekijkt na 27 jaar, hebben we het niet slecht gedaan wat dat stukje betreft. Sinds ik terug ben in 2000, ieder jaar hier kom, toen ik directeur was van de SLM, mocht het personeel een paar uren vrijwillig vrijnemen om hier te komen. Ik denk dat het mijn kijk op het leven heeft veranderd. Ik ben meer gaan relativeren. Ik heb de betrekkelijkheid van het leven gezien. Jonge voetballers, jonge muzikanten die plotseling van het een op het andere moment er niet meer waren. Het leed dat eromheen was, vooral bij de dravers, want dat was een hele grote groep. Net wat ik zeg, mijn kijk op het leven, mijn doen en laten in het leven is denk ik daardoor ook veranderd. Bent u op een of andere manier nog verbonden aan de SLM? Nee, helemaal niet. De laatste 3-4 jaar niet meer. Ja, ik laat het voor jongeren over. Vijf politieagenten zijn donderdagavond tijdens een vreedzame protestactie in Dallas in de Verenigde Staten van Amerika gedood. De protestactie van burgers was gericht tegen het recente gewelddadige optreden van de politie. Een verslag van de internationale satellietkanalen. I want to begin though with the latest information from Dallas. And here is what we know right now. Police say at least 2 snipers were involved. 11 officers and 1 protester, a mom who was there with her children, were shot. 5 officers have been killed. 3 suspects are in custody. 1 suspect is dead. In a moment we're going to hear from an eyewitness who was right there when all this happened. And Amy starts us off with the morning rundown. That's right. Good morning, everyone. And we begin with the latest from Dallas, a city on alert after the deadliest attack on law enforcement since 9/11. Snipers opened fire on police who were on duty at a Black Lives Matter rally. 11 officers were shot. 5 of them have died. Overnight, police arrested 3 suspects and SWAT team officers cornered a 4th suspect who was later killed. He claimed he had placed bombs throughout the area, but police found no explosives. ABC's Philip Mena continues our coverage from Dallas with the very latest. Good morning, Philip. Amy, good morning to you. This is still very much an active crime scene. These officers are now beginning the investigation phase, and they're doing so with heavy hearts after the deadliest attack on police that this city has ever seen.
Witnesses say it looked like an execution. I've never been that terrified in my life. A sniper firing at officers one by one from a second-story window. Of the 12 people hit, one woman shielding her children. Right as she started to run, she caught a bullet in the back of her right calf. She immediately jumped on top of one of her sons and covered him. Get out of here! The horror in a quiet community of Dallas following an otherwise peaceful protest. A protest against police violence. When they was about to go to their cars, it was one shot they let off, and all of them just turned and start facing this direction. The Attorney General of Texas spoke with George Stephanopoulos earlier about the carnage. This is still a major crime scene. It's the largest one I've ever seen. I used to work a couple of blocks from here. It's very surreal, and it's nothing like I've ever seen downtown Dallas in the 25 years or so that I've been here. The president speaking on behalf of the victims. We stand united with the people and the police department in Dallas. Officers sweeping downtown in search of the presumed bombs, a threat from the gunman. In the midst of a bloody investigation, the brothers and sisters of the fallen saluting those killed, seen locking arms outside the Dallas hospital, where some are recovering in a sign of solidarity and strength. We're hoping to soon learn more about those three suspects in custody and what role they may have played, and of course, the motive. Amy? So many questions, Philip. Thank you so much. And the fatal police shootings in Louisiana and Minnesota this week are sparking protests in several other cities. Thousands of demonstrators rushed onto a major highway in Oakland overnight, stopping traffic and setting off fireworks. Closer to City Hall, they also broke windows and sprayed graffiti. And here in New York, angry protesters marched from Union Square to Times Square, where police have arrested dozens of people. This morning, the NYPD says it has increased security at all precincts and reminded officers to remain vigilant following the Dallas attack. Well, those police shootings are expected to become a focus of the presidential campaigns today. This morning, Donald Trump tweeted his prayers and condolences to the families. And today, Trump is campaigning with New Jersey Governor Chris Christie, one of his potential vice presidential picks. And Hillary Clinton is expected to discuss criminal justice reform today when she campaigns in Pennsylvania with Vice President Joe Biden. On Thursday, Clinton tweeted, "Too many African-American families are in mourning." Robin, back to you. All right, Amy. So we're going to talk now to one of the eyewitnesses to that tragedy in Dallas. Sheree Santora was there with her two children. And we thank you, Sheree, for being with us, a former Marine that you were. And just know, as we keep saying, and I hope that you all know that everyone is thinking of everybody there in Dallas. And I want to ask you, what happened? What did you see? What did you hear when you were there? What began as a lot of love ended very abruptly and quickly. I would say from the beginning, even getting to the march, there were police officers surrounding us. They were taking pictures with us. They were really comforting us and being there for us and supporting us in our march. We made it down to the courthouse. There was a small talk, and we said, look, we made it this far. Let's remain peaceful. Let's head back to the park and keep moving forward. So you saw we decided to move forward, going back down the street in the direction that we just came from. Everyone said, partner up, make sure you have a march partner. Let's do this. We started walking, and less than a minute walking down the road, you heard the first set of shots. And it was right after we stopped chanting, hands up, don't shoot. There was a lull in the crowd, a little bit of a silence. And it literally sounded like a set of black cat fireworks going off. And here in Dallas, people have been setting off fireworks since about the 2nd, and even yesterday before the rally, we were still hearing fireworks in the air. So initially, I thought it was fireworks. And the second set of shots came. Everyone began to scatter, try to remain calm. I was armed with children, and I said, don't run. You have to stay calm. We have to remember while we're here, we can't be scared. Let's step to the side, allow the police to handle it, and that's what we did. Yeah. Then another set of shots rang out. We scattered even more. People were saying, you know, go back to where we started. Let's regroup.
Let's try this again. This can still move forward. We can still keep regroup. And the next thing you know, you see a mass of people running down the street, shooting. They're shooting. And people were falling. I was scared they were going to be trampled, but people literally stopped and helped people up and moved them to the side. It was old people, there were young people, there were people of all colors there, and they were just scared. And Sheree, everything happened so quickly in a span of 5 minutes, less than 5 minutes. It went from a beautiful, peaceful march in solidarity, even with the officers that were there with us, showed us so much love. And Sheree, your account. It was shocking. It was surprising, and it was an experience that's life-changing for so many people. And to hear you say, as many protesters said, that prior to the shooting, the interaction with the police officers and the protesters were very peaceful, and you knew that they were there to protect you, and you were there with your children, and you have that military background. And let me ask you, as we've been asking everyone that's come on our program this morning, what is your message to people? What happened in Dallas, the police-involved shootings in Minnesota and also in Louisiana this week? What is your message to the people of this country? We have to remember that no matter how upset we are and how angry, that we have to remain moving forward. We have to keep love in our hearts, and we have to fight for justice. And justice isn't an eye for an eye and a life for a life in this moment. Those police officers were there taking care of us. Everyone in blue isn't bad, but for those that are, it makes all of us look bad when we don't stand up for it. For those officers and their families, I imagine what they're going through right now, and I just hope that people will keep in mind that we want to keep moving forward. We don't want this to turn into any type of war. And we just want justice, and we want to keep moving forward, and we want to be treated fairly. Oh, that was well put. Sheree, thank you very, very much for your insight and your perspective, and hug your children and know that we're all thinking of you. And thank you for your service with the Marines. Bless you. Thank you. Joining us right now over the phone is former NYPD Commissioner Howard Safer. Commissioner, thanks very much for joining us this morning. Your reaction to what took place in Dallas overnight? Well, it's a horrible thing, of course, for the families, but this was clearly a coordinated attack. And the fact is that you put that uniform on, you become a target. And in the environment that we have in this country right now, with organizations like Black Lives Matter and the unfortunate 2 incidents that were recorded on videotape, every police officer in this country needs to be very vigilant and very much aware of what's going on. The fact is, these perpetrators were organized, apparently well-trained. We will find out as we get more information whether or not they were connected to a terror group. But, this is chaos, and it's something that really has to be dealt with, and dealt with very firmly. Do you believe that these snipers organized this attack before those people were shot earlier this week, and they just saw this protest as an opportunity to take out Americans? I believe they did, based on the triangulation, the elevated positions, the long weapons, the fact that these people had a mission, were trained, they had armor, they were dressed in camouflage. Clearly it says to me that this was a group waiting for an opportunity. And Maria, what is important is that, of great importance is that they did take a suspect or two alive, because if they were all dead, it would complicate the investigation. But the police commissioner is absolutely correct. Well-trained, well-coordinated. There may be a terrorist connection, and we're going to find out very, very soon if there is. Yeah, Dagan, 3 shooters are in custody. Right. Another shooter dead. The 3 shooters in custody, 1 woman and 2 men. And Howard, I want to ask you something in terms of the way that police have gone about doing their jobs, as more and more pressure has been brought to bear on them by
people accusing really officers across the country of brutality, if you will, because I know that with the Dallas Police Department that there had been a big shift towards de-escalation. And there was a sharp drop. There's been a sharp drop in excessive force complaints against officers. But again, is there too much focus on complaints against officers and not enough on actually protecting the people of Dallas and all these other cities across the country and actually protecting themselves as officers? Well, you know, what's called the Ferguson effect is really something that is having a real effect on what's going on in this country. You know, the two situations that we saw the videos of in the last couple of days, you know, without rushing to judgment, appears to be mistakes or fear or whatever on the part of two individual officers. But there are millions and millions of contacts with individuals throughout the United States, and to broad brush the entire police organizations across the country with that kind of activity is what causes what I can only call wackos like these individuals to go out and target police. And unless we come to grips with this in both the police community and in communities of color across the country, we're going to have chaos. And the Ferguson effect, as the commissioner said, has virtually eliminated proactive policing in this country. But to bring it back, we have to have our leadership bring the police and the community together. And when he was police commissioner, there was community policing here. The city was together. They were working with each other, and we need a return to that type of policing methodology. Yeah. Are the police, Howard, not working together the way they used to? What has changed in terms of the way police approach their jobs? What's happened is police officers, especially police officers who have been around for a long time, are doing, unfortunately, I believe, the bare minimum of what's necessary to get through their tours, get home to their families. Now, when you look at some of the laws that have been passed, even in New York City now, where police officers can be found not only liable from a employment standpoint, but from a monetary standpoint, if they make a mistake. What I've heard from police unions and from police leaders around the country is we are going to protect the public, right, but we're going to protect the public in a much different manner than we have in the past. So proactive policing, which kept this country safe and reduced crime and violence to the lowest levels in history, unfortunately, I believe is turning around in the wrong direction. Right. Well, they need the encouragement to do that and not the discouragement and fear that has been so prevalent. Commissioner, thanks very much for your insights this morning. Shooting everywhere, man. We are shot fired. Get out of here. We got shots fired! Push to the lane! Push to the lane! Shots fired! I got two officers down! Two officers down! Shots fired! Shots fired! Come on, let's walk this way. You don't want to be over here. Go around that corner. Come on, come on.
we begin with breaking news in Dallas, Texas, where at least 5 police officers were killed when they were ambushed by at least 2 snipers. The shooting began near the end of a protest over the fatal police shootings of black men in Louisiana and Minnesota. 6 other officers and a civilian were injured. Police are questioning at least 3 alleged suspects, and Manuel Bojorquez is in downtown Dallas. Manuel, what is the latest? Well, Anne-Marie, some breaking news now. We're learning that the 4th suspect, a man who was holed up inside a parking garage not too far from where we are, has now died of a self-inflicted gunshot wound. He had apparently been exchanging gunfire with officers, but we're learning that he has now died from a self-inflicted gunshot wound. As you mentioned, the gunfire erupted in downtown Dallas with no warning, turning this place into a war zone and still very much resembling one right now. Officials saying the intent of the shooters was to kill as many officers as possible. What was a peaceful protest by about 800 people turned into chaos. Demonstrators marching not far from City Hall ran for their lives as dozens of shots rang out. I was screaming, run, 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 active shooter, run, run, run. Police say this was a coordinated attack. At least 2 snipers from elevated positions as the protest rally march ended began firing upon our officers, ambush style. As the gunfire rang out, police used their patrol cars for cover as they moved in to help wounded officers. We believe that these suspects were positioning themselves in a way to triangulate on these officers from 2 different perches in garages in the downtown area, and planned to injure and kill as many law enforcement officers as they could. The search for the gunmen moved through downtown, from buildings to restaurants, businesses, and hotels. Several of the wounded are in critical condition. One of the suspects is a woman taken into custody at the same garage where the shooting began. 2 others were grabbed during a traffic stop after they threw a suspicious package out the window. I ask everybody to focus on one thing right now, and that is our Dallas police officers, their families, those that are deceased, those that are in the hospital, fighting for their lives. Downtown Dallas still very much an active crime scene. That's because that final suspect, who apparently has shot himself now, did tell police the end is near and that there were bombs scattered throughout the city. So police still trying to clear all of this up right now. 4 of the fallen officers are with the Dallas Police Department. 1, Anne-Marie, was with Dallas Area Rapid Transit. Manuel, in the video there, you can hear the gunfire quite loud. I know that you were just blocks away. What did you hear and what did you see? I can tell you that I live not too far from here. From my balcony, I could see the protesters. This was during the peaceful part of the march. Several hundreds of them just marching. And then just a few minutes later, what I heard was one police car after another, and it wasn't just crowd control. It was very clear that this was something else. That's when I went downstairs and immediately started trying to see what was going on, and we were learning that several shots were fired, what witnesses have described as a barrage of fire, what sounded like a war zone. And at that point, police were still very much not only trying to tend to the wounded officers, but trying to do crowd control, trying to get people to safety. They kept moving the perimeter back more and more once they engaged with that one suspect that was still holed up in the garage, who apparently made additional threats and continued to exchange fire with officers. At this point, as we understand it, that suspect has killed himself. But the situation is still very fluid here in downtown Dallas. Yeah, just a massive crime scene there. Manuel Bojorquez in Dallas. Thank you so much, Manuel. Nyame nanga pinga yusa ondro peni kutru Manasari kutru Nawanga nunomo Boto no salo
take you body, run about, go.